Okay, hi students, welcome to WITS Connect. In engineering graphics, in today's session, I will discuss some more concepts of geometrical constructions, in which first I would like to discuss about how to construct equilateral triangle, square or some regular polygons. Okay, so equilateral triangle of a given length. Let us see, suppose construct an equilateral triangle of a given length. Suppose length is given as equal to some 40 mm అని ఇచ్చాడు. ఒక ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయమన్నాడు. యాక్చువల్లీ ఇన్ జనరల్లీ దీస్ ఆల్ ఆర్ వెరీ సింపుల్ టాపిక్స్ ఫర్ యూ, బట్ as a part of the course I am just I will give you a brief, I will explain briefly about how to construct these polygons. Okay, so length ఇచ్చాడు 40 mm equilateral triangle అన్నాడు. As you all of you know, the equilateral triangle means the inclination between two sides is equal to 60 degrees, అంతే కదా. సో obviously, so అది మనకు తెలుసు కాబట్టి ఫస్ట్ డ్రా a line which is equal to 60 mm. సారీ 40 ఇచ్చాడు కదా, 40 mm. ఓకే, సో 40 mm ఒక లైన్ డ్రా చేయండి. దెన్ యాక్చువల్లీ యూ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ ఇన్ ఎనీ వే బై యూజింగ్ సెట్ స్క్వేర్స్ ఆర్ బై యూజింగ్ మినీ డ్రాఫ్టర్. ఓకే, సో నార్మల్గా చెప్పాలంటే మనకి రెండు రకాలుగా సెట్ స్క్వేర్స్ ఉంటాయి. ఒకటి 45 ఉంటుంది, అవునా. సో ఈ విధంగా మీ దగ్గర సెట్ స్క్వేర్స్ ఉంటాయి. లైక్ వన్ ఈజ్ this is 45 degrees and 90 degrees. ఈ సెట్ స్క్వేర్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇంకొక సెట్ స్క్వేర్ ఉంటుంది, 30-60 సెట్ స్క్వేర్ అంటారు. దిస్ ఈస్ 30 degrees and this is 60 degrees and this is 90 degrees. సో ఈ సెట్ స్క్వేర్స్ యూజ్ చేసి కానీ ఆర్ఎల్స్ లేదంటే మన మినీ డ్రాఫ్టర్ యూజ్ చేసి కానీ మనము నార్మల్గా ఇది క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు, ఐ మీన్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. సో అదేవిధంగా ఇంకొకటి తెలుసు మనకి, ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఆల్ సైడ్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్, అంతే కదా. ఏబి ఈక్వల్ టు బీసీ ఈక్వల్ టు సిఏ, 3 సైడ్స్ ఈక్వల్గానే ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఇంక్లినేషన్ బిట్వీన్ టూ సైడ్స్, యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ సైడ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 degrees. సో ఏదైనా ఒక కాన్సెప్ట్తో యూజ్ చేసి మనం ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో let us take the all sides are equal, so take 40 mm as radius. With your compass, A as center, draw one arc, and B as center, draw another arc. Both will intersect at point C. Join A and C and B and C. You will get the required equilateral triangle with an inclination of 60 degrees between two sides. ఎక్కడ మెజర్ చేసినా 60 degrees వస్తుంది. ఓకేనా. సపోజ్ అదేవిధంగా ఇంకొక విధంగా కన్స్ట్రక్ట్ అన్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ విత్ ఎ గివెన్ ఆల్టిట్యూడ్. ఓకే, ఆల్టిట్యూడ్ అంటే ఏంటి? ఇఫ్ యూ డ్రా ఎ పర్పెండిక్యులర్ ఫ్రమ్ దిస్, లెట్ us say it is intersecting at point D. దిస్ CD, దీన్ని ఏమంటాం మనం? ఆల్టిట్యూడ్ అంటాం. సపోజ్ ఆల్టిట్యూడ్ లెంత్ ఇచ్చాడు, సైడ్ లెంత్ ఇవ్వలేదు. సైడ్ లెంత్, దీస్ ఆర్ ద 3 sides. ఓకే, ఈ సైడ్ లెంత్ ఇవ్వకుండా ఆల్టిట్యూడ్ లెంత్ ఇచ్చాడు. ఓకే, సో ఆల్టిట్యూడ్ లెంత్ ఇచ్చి ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయమంటున్నాడు. అప్పుడు ఎలా? సపోజ్ ద ఆల్టిట్యూడ్ హైట్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ సపోజ్ సంథింగ్ లైక్ 60 mm అని ఇచ్చాడు అనుకోండి. ఓకే, సో అంటే ఈ లెంత్ సిడి అనేటువంటిది ఇచ్చాడు 60 mm. ఓకే, సో ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం ఎట్లా? సో ఫస్ట్ ఏం చేయండి అంటే, డ్రా ఏ లైన్, ఎనీ లైన్, ఏ హారిజాంటల్ లైన్, అండ్ మార్క్ ఏ పాయింట్ డి, దట్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ దిస్ పాయింట్ ఆన్ ద, ఓకే, అండ్ డ్రా ఏ పర్పెండిక్యులర్ లైన్. Altitude must be perpendicular to the side of the equilateral triangle. So that is the reason I have drawn one perpendicular line at point D, which is, and mark point C, which is equal to 60 mm at a distance of 60 mm. మినీ డ్రాఫ్టర్తో మీరు ఇక్కడ నుంచి మెజర్ చేసి ఎగ్జాక్ట్గా 60 mm దగ్గర పాయింట్ C మార్క్ చేయండి. మార్క్ చేసిన తర్వాత, సో యూ నో దట్ ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఆల్టిట్యూడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు డివైడ్ ద ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఇంటూ 2 equal parts. అవునా. సో అంటే ఇది 30 ఉంటుంది, దిస్ సైడ్ 30 ఉంటుంది, అవునా. 30 ఉంటుంది. సో కాబట్టి యూజింగ్ యువర్ 30-60 సెట్ స్క్వేర్
also you can you can draw a line which is equal to 30 degrees. Okay, keep your set square here and draw a line with an inclination of 30 degrees. ఈ విధంగా డ్రా చేయొచ్చు. ఓకేనా, 30 degrees inclined line, or else you can draw with your mini drafter also. ఓకే, సో అదేవిధంగా మీ సెట్ స్క్వేర్ని మళ్ళీ ఇటువైపు పెట్టండి ఈ విధంగా. సో ఇటువైపు కూడా ఒక 30 degrees లైన్ డ్రా చేయండి. So both will intersect the horizontal line at some points A and B. Mark those points as A and B. So this is the final equilateral triangle which we required to construct. Always geometrical construction లో ఒకటి ఏంటంటే కన్స్ట్రక్షనల్ ప్రొసీజర్లో వచ్చేటువంటి అన్ని లైన్స్ లైట్గా ఉండాలండి. ఓకే, థిన్గా ఉండాలి, ఈ డైమెన్షనింగ్ కానీ ఇవి కానీ. సో రిమైనింగ్ ఆల్ వాట్ ఎవర్ ద ఫైనల్ విజిబుల్ లైన్స్ అండ్ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్, ఐ మీన్ ఫైనల్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి విచ్ యూ రిక్వైర్డ్, దట్ మస్ట్ బి డార్కెన్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ప్రొసీజర్. ఓకే, సో అయిపోయాక దీన్ని డార్క్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ అనదర్ సింపుల్ వన్ వీ విల్ సీ, దట్ ఈస్ హౌ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఎ స్క్వేర్. అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఓకే, but we will see. Okay, square ante suppose length of side of the square which is given as suppose 40 mm అని ఇచ్చాడు అనుకోండి. Okay, how to construct a square? Square means all the sides must be equal in length and the inclination between two sides is equal to 90 degrees. Antena? So draw the line which is equal to 40 mm, one side of the square which is equal to 40 mm. Okay, after that draw a perpendicular line at point A and must be equal to 40 mm. Measure the distance. Okay, and mark the point C, and similarly draw a, if you know the inclination between two sides, then definitely you can able to easily construct the any polygon, either equilateral triangle or square or any polygon. Okay, so join C and D, then obviously this is going to be a square of equal sides. AB must be equal to BC, CD and CA. Okay, all sides are equal in length and the inclination between two sides is 90 degrees. If you join these two, AD and BC, those are the principal diagonals. Okay, and which makes inclination with the side which is equal to 45 degrees. Idi 45 untundi, idi 45 untundi. Okay na? So this is the way you can construct a square. Okay, coming to the regular polygons. Coming to the regular polygons which are very very important. ఇప్పుడు అసలు టాపిక్ వచ్చాం మనం పాలిగాన్స్. అంటే ఇప్పటివరకు ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ 4 ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని స్క్వేర్ అన్నాము, నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ 3 ఉన్నప్పుడు ట్రయాంగిల్ అన్నాము. సో 4 కంటే ఎక్కువ కూడా ఉన్నప్పుడు వాటిని మనం ఏంటంటే పాలిగన్ అని అంటాం. హౌ టు కన్స్ట్రక్ట్ దోస్ వన్స్? ఓకే, సో ఏ రెగ్యులర్ పాలిగన్ విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సపోజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ 5 ఉన్నాయనుకోండి, దాన్ని మనం ఏమంటామంటే పెంటాగన్ అంటాం. ఓకేనా, సపోజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 6 ఉన్నాయనుకోండి, దాన్ని మనం హెక్సాగాన్ అంటాం. ఓకే, సపోజ్ నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ 7 ఉన్నాయనుకోండి, దాన్ని హెప్టాగన్ అంటాం. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ 8 ఉన్నాయనుకోండి, ఆక్టాగన్ అంటాం. Okay, like this depends on the number of sides you can name the polygon. Okay, regular polygon. So one thing is, in a regular polygon all the sides avi 5 unta 5 6 unta 6 enni sides untayo anni sides, all the sides are must be equal in length. All the sides of the polygon must be equal in length. ఈక్వల్ ఇన్ లెంత్. లెంత్ వచ్చేసి అన్నీ సపోజ్ 30 mm లెంత్, 30 mm రెగ్యులర్ పాలిగన్ అన్నాడంటే అన్ని 5 సైడ్స్ కూడా 30 mm ఉండాలి ఖచ్చితంగా. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్
the inclination between two sides must be equal. The inclination between two sides must be equal. Must be equal. సపోజ్ చూడండి హెక్సాగన్ ఉంది, 6 సైడ్స్ ఉంటాయి, 6 సైడ్స్ ఉంటాయి. బట్ ఎక్కడ చూసినా కానివ్వండి, ఏ సైడ్లో కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ద ఇంక్లినేషన్ బిట్వీన్ టూ సైడ్స్ ఈ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ లెంత్. సపోజ్ 30 mm అన్నాడు అనుకోండి, దిస్ ఇస్ 30, 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 దిస్ ఇస్ 30. సో ఆల్ మస్ట్ బీ ఇన్ ఈక్వల్ ఇన్ లెంత్. అదేవిధంగా ద ఇంక్లినేషన్ బిట్వీన్ టూ సైడ్స్, ఈ రెండింటి ఉంది. సపోజ్ దిస్ ఇస్ ఏబి, దిస్ ఇస్ బీసీ, ఏబిసి, ఈ రెండింటి మధ్య, ఈ టూ సైడ్స్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఇంక్లినేషన్. అదేవిధంగా బీసీకి సిడిఈఎఫ్ ఈ విధంగా ఉంది. సో ఎక్కడ చూసినా, ఇక్కడ చూసినా, ఇక్కడైనా, 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 ఎక్కడైనా కానివ్వండి, ద ఇంక్లినేషన్ బిట్వీన్ టూ సైడ్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్. అదే హెక్సాగన్లో అయితే 120 degrees ఉంటుంది, అన్నీ 120 ఉంటాయి. ఓకేనా? వన్ బై వన్ వీ విల్ కమ్ హౌ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ పాలిగన్. ఓకే, సో let us see how to construct the regular polygons. Okay, so let us see how to construct a regular polygon. ఈ మెథడ్ ఏంటంటే జనరల్ మెథడ్ అండి, విచ్ ఈజ్ సూటబుల్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఎనీ పాలిగన్. ఐ మీన్ పెంటాగన్ కానివ్వండి, హెక్సాగన్ కానివ్వండి, హెక్సాగన్ కానివ్వండి, ఆర్ఎల్స్ హెప్టాగన్ కానివ్వండి, ఆక్టాగన్ కానివ్వండి, ఈ మెథడ్లో ఏదైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సపోజ్ క్వశ్చన్ ఒకటి, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, సపోజ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఎ పెంటాగన్ ఆఫ్ 30 mm సైడ్ అని అడిగాడు అనుకోండి. ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఎ పెంటాగన్ ఆఫ్ 30 mm సైడ్. పెంటాగన్ అంటే ఏంటిది? ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, పెంటాగన్ మీన్స్ 5 sides ఉంటాయి. ఓకేనా? అన్ని సైడ్స్ కూడా 30 30 30 అన్నీ ఈక్వల్ ఉండాలి. ఆ విధంగా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. ఎలా? ఓకేనా? సో అది చూద్దాం మనం. ఫస్ట్ ఏంటంటే అది ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అనేటువంటిది చూద్దాం. సో చూస్తే ఫస్ట్ ఈ ప్రొసీజర్లో ఏంటంటే, ఎంతైతే ఇచ్చాడో అంతా ఫస్ట్ డ్రా చేయండి. ఒక 30 mm హారిజాంటల్ లైన్ డ్రా చేయండి. ఏబి 30 mm, ఏబి విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 mm లైన్ డ్రా చేయండి. డ్రా చేసిన తర్వాత డ్రా ఏ వర్టికల్ లైన్ ఎట్ పాయింట్ బి విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 mm. మార్క్ దిస్ పాయింట్ యాజ్ పి సపోజ్. ఓకేనా? ఈ పాయింట్ని పి అని మార్క్ చేయండి. ఓకేనా? ఏబి ఈక్వల్ టు బీపీ సచ్ ఏ వే దట్ యూ హ్యావ్ టు draw AB first and draw a perpendicular at point B and BP must be equal to AB. ఇది 30 ఉంటే ఇది కూడా 30 ఉండేటట్టుగా ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేయండి. డ్రా చేసిన తర్వాత దెన్ జాయిన్ AP యాజ్ ఏ స్ట్రేట్ లైన్. ఈ విధంగా డ్రా AP యాజ్ ఏ స్ట్రేట్ లైన్ అండ్ ఆల్సో యాజ్ ఏ కర్వ్. అంటే బీపీ రేడియస్గా విత్ యువర్ కంపాస్, బి యాజ్ సెంటర్, బీపీ యాజ్ రేడియస్, డ్రా ఎన్ ఆర్క్ విత్ విచ్ యూ కెన్ జాయిన్ పి అండ్ ఏ. ఆర్క్ విధంగా కూడా మనం జాయిన్ చేయొచ్చు. ఏను పీని జాయిన్ చేయాలంటే లైక్ ఏ క్వార్టర్ సర్కిల్, ఏపీ యాజ్ రేడియస్, బి యాజ్ సెంటర్, జాయిన్ దీస్ టూ as an arc. Okay, and also you take a scale and join A and P as a straight line. Okay, and next bisect the line AB. Bisect the line AB. Bisection procedure already చూసాం మనం. How to bisect a given line. AB ని bisect చేయడం అంటే ఎట్లా? Take more than half of the length as radius, A as center, draw an arc above the line, draw an arc below the line. And similarly B as center, draw an arc above the line, draw an arc below the line. This is the bisection procedure. అవునా? So take more than half of the length as radius, draw an arc above the line and below the line with A as center. Similarly with the same radius, B as center, again draw an arc above the line and draw an arc below the line. Join these two points, that will become the bisection line. అవునా? So extend this bisection line. ఈ విధంగా extend చేయండి. Okay, this is the bisection line of AB. అవునా?
So this bisection line will intersect the AP line at one point and similarly AP arc at one point. Avuna? You can observe here. AP line ni oka daggara intersect చేస్తుంది, AP arc ni oka daggara intersect చేస్తుంది. ఏం చేయండి అంటే AP లైన్ని ఇంటర్సెక్ట్ చేసిన దగ్గర 4 అని, AP ఆర్క్ని ఇంటర్సెక్ట్ చేసిన దగ్గర 6 అని మార్క్ చేయండి. గివ్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ AP లైన్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ యాజ్ 4 అండ్ AP ఆర్క్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ యాజ్ 6. నౌ డివైడ్ దిస్ 4 to 6 లెంత్, 4 to 6 లెంత్ ఉంది కదా, దాన్ని మళ్ళీ బైసెక్ట్ చేయండి. ఇది ఎంతైతే ఉందో దీన్ని మళ్ళీ బైసెక్ట్ చేయండి. ఓకేనా? సో విత్ ద సేమ్ ప్రొసీజర్ లైక్ బైసెక్షన్ ప్రొసీజర్తో 4 to 6 లెంత్ని బైసెక్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో టేక్ మోర్ దెన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద లెంత్ యాజ్ రేడియస్, ఇక్కడి వరకే తీసుకోండి. ఇటువైపు ఒక ఆర్క్, ఇటువైపు ఒక ఆర్క్ కొట్టండి. సిమిలర్లీ 6 యాజ్ సెంటర్, డ్రా ఎన్ ఆర్క్ దిస్ సైడ్ అండ్ డ్రా ఎన్ ఆర్క్ అదర్ సైడ్. సో ఇఫ్ యూ జాయిన్ దీస్ టూ, దిస్ విల్ బి ద బైసెక్షన్ లైన్. అంటే కరెక్ట్ 4ని 6ని ఈ డిస్టెన్స్ని కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్గా హాఫ్ చేయండి అని అంటున్నాను. ఓకేనా? సో you will get one intersection point, bisection point. Mark that point as 5. దాన్ని 5గా మార్క్ చేయండి. ఓకేనా? సో నౌ దట్ మీన్స్ 4 to 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 to 6. అంతే కదా, బైసెక్షన్ అంటేనే సగం అని. సో 4 to 5 ఈక్వల్ టు 5 to 6. మార్క్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఆన్ దిస్ బైసెక్షన్ లైన్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ లెంత్. 4 to 5 ఎంతైతే డిస్టెన్స్ ఉందో అంతే డిస్టెన్స్ మెజర్ చేసి మళ్ళీ 6 నుంచి 7 అని, 7 నుంచి 8 అని, 8 నుంచి 9 అని ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవచ్చు. 6 to 7, 7, 8, 9 ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది పెంటాగనే, కానీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఎనీ పాలిగన్ దెన్ యూ కెన్ అడాప్ట్ దిస్ ప్రొసీజర్. అందుకని ఈ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా మార్క్ చేశాము. బికాస్ ఇప్పుడు if you want to construct a polygon pentagon of 30 mm side, then take 5 to A as radius, 5 నుండి A వరకి as radius, construct a circle. 5 as center, 5 to A as radius, 5 as center, construct a circle. 5 ఇక్కడ సెంటర్గా పెట్టేసి ఇట్లా ఒక సర్కిల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాను. ఒక్కసారి స్టాప్ చేయి. 5 యాజ్ సెంటర్, 5A యాజ్ రేడియస్, కన్స్ట్రక్ట్ ఏ సర్కిల్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ హెక్సాగన్, దెన్ హెక్సాగన్కి ఎన్ని సైడ్స్ ఉంటాయి? 6 ఉంటాయి. కాబట్టి 6 to A యాజ్ రేడియస్, 6 యాజ్ సెంటర్, యూ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద సర్కిల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ హెప్టాగన్ మీన్స్ 7 సైడ్స్ ఉంటాయి హెప్టాగన్ అంటే. కాబట్టి 7 to A యాజ్ రేడియస్, 7 యాజ్ సెంటర్, కన్స్ట్రక్ట్ ద సర్కిల్. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ ఏంటంటే బేసికల్లీ సో ఈ పాయింట్స్ అందుకనే నేను 4, 5, 6 అని ఈ విధంగా మార్క్ చేశాను. మనం ఏదైనా ఇవ్వచ్చు నేమ్ అనేది, కాకపోతే నేను ఎందుకని ఇచ్చానంటే ఆ నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్కి ఈక్వల్గా ఉండే విధంగా ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఈ నెంబరింగ్ అనేది అలా ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ మనల్ని పెంటాగన్ అని అడిగాడు కాబట్టి 5 to A యాజ్ రేడియస్, 5 యాజ్ సెంటర్, ఐ కన్స్ట్రక్టెడ్ వన్ సర్కిల్. ఓకే, సో నౌ AB which is equal to 30 mm which is the side of the polygon, okay, pentagon. So AB 30 mm radius గా తీసుకొని with your compass AB 30 mm radius తీసుకొని B నుండి మళ్ళీ ఒక 30 అంటే C, ఓకే, అదేవిధంగా C నుండి మళ్ళీ D, ఇటువైపైన, ఓకే. సో అదేవిధంగా మొత్తం 5 కార్నర్స్ ఉంటాయి కదా పెంటాగన్ అంటే, ABCDE. సో జాయిన్ ఆల్ దోస్ పాయింట్స్ యాజ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. ఓకే, join all these points as a straight line. You will get the required pentagon. చూడండి,
సో దిస్ ఈజ్ ద పెంటాగన్. ఏబి ఈక్వల్ టు బీసీ. ఫైనల్గా మీరు మెజర్ చేస్తే ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఏబి ఈక్వల్ టు బీసీ ఈక్వల్ టు సిడి ఈక్వల్ టు డిఈ ఈక్వల్ టు ఏఈ. సో అన్ని లెంత్స్ కూడా ఈక్వల్గా వస్తాయి. 30 30 30 30 వస్తాయి. అదేవిధంగా ఇఫ్ యూ మెజర్ ద ఇంక్లినేషన్ బిట్వీన్ టూ సైడ్స్, ఇది ఎంత ఉంటుందంటే 108 డిగ్రీస్ ఉంటుంది. పెంటాగన్లో ఇంక్లినేషన్ బిట్వీన్ టూ సైడ్స్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 108 డిగ్రీస్. సో మీరు ఎక్కడ మెజర్ చేసినా 108 ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా 108 ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా 108 ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా 108 ఉంటుంది. ఎక్కడైనా కానీ 108 ఉంటుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ద వే, దిస్ ఈజ్ ద జనరల్ ప్రొసీజర్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఎనీ పాలిగన్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఇదే జనరల్ ప్రొసీజర్లో ఐ విల్ కన్స్ట్రక్ట్ ఏ హెక్సాగన్. ఓకే, హెక్సాగన్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాను సో దట్ సెకండ్ టైం మళ్ళీ రిపీట్ చేసుకోవచ్చు. హెక్సాగన్ ఆఫ్ లెట్ us సే సపోజ్ 25 mm సైడ్ అడిగాడు. కన్స్ట్రక్ట్ ఏ హెక్సాగన్ ఆఫ్ 25 mm సైడ్. ఫస్ట్ థింగ్ చెప్పండి, హెక్సాగన్ అంటే ఎన్ని సైడ్స్ ఉంటాయి? నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ 6 ఉంటాయి. ఓకేనా? నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ 6 ఉంటాయి. సో ఏం చేయాలి ప్రొసీజర్లో? జనరల్ ప్రొసీజర్లో అయితే ఫస్ట్ డ్రా ఏ లైన్ which is equal to 25 mm. Okay, construct a perpendicular line at this point B which is equal to 25 mm. Mark point P. అవునా? సో ఈ రెండింటిని కూడా దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు AB. అవునా? సో నౌ జాయిన్ A and P as a straight line and similarly as an arc. ఆర్క్ అంటే బి సెంటర్గా బీపీ రేడియస్తో ఒక ఆర్క్ కొట్టండి. క్వార్టర్ సర్కిల్ అవుతుంది అది, లైక్ దిస్. ఓకేనా? సో యాజ్ ఎ స్ట్రేట్ లైన్ అండ్ యాజ్ ఎన్ ఆర్క్. దెన్ బైసెక్ట్ ఏబి. ఏబి బైసెక్ట్ చేయండి. బైసెక్ట్ చేసే ప్రొసీజర్ ఏంటి? టేక్ మోర్ దెన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద లెంత్ యాజ్ రేడియస్, డ్రా వన్ ఆర్క్ above the line and below the line. B as center, draw another arc above the line and below the line. Join these two. This is the bisection line. Okay, that bisection line will intersect the AP straight line at one point, that is 4, and so 6 to A as radius, 6 as center. కన్స్ట్రక్ట్ ఏ సర్కిల్. ఓకే, ఈ విధంగా 6 to B పెట్టేసి సర్కిల్ డ్రా చేయండి. ఓకే, వన్స్ యూ కంప్లీట్ ద సర్కిల్ దెన్ టేక్ AB ద సైడ్ 25 mm యాజ్ రేడియస్ విత్ యువర్ కంపాస్. మార్క్ ద రిమైనింగ్ కార్నర్స్ ఆఫ్ ద పాలిగన్. అంటే B నుండి C ఇక్కడికి మార్క్ చేయండి. దెన్ C నుండి D మార్క్ చేయండి. నెక్స్ట్ D నుండి E మార్క్ చేయండి. E నుండి F మార్క్ చేయండి. సో టోటల్గా 6 కార్నర్స్ వచ్చాయి. జాయిన్ ఆల్ ద కార్నర్స్ యాజ్ ఎ స్ట్రేట్ లైన్. సో AB వచ్చేసింది. దెన్ BC, దెన్ CD, DE, EF, FA. See, this is the required hexagon of 25 mm side. Okay, so this is the way to construct the polygons. Okay, hexagon, pentagon కానివ్వండి, hexagon కానివ్వండి, heptagon కానివ్వండి, octagon కానివ్వండి, ఏదైనా మీరు కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో హెక్సాగన్లో నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 6 ఉంటాయి. అండ్ అదేవిధంగా ద ఇంక్లినేషన్ బిట్వీన్ టూ సైడ్స్, ఇఫ్ యూ మెజర్ దిస్ వన్, దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఈక్వల్ టు 120 డిగ్రీస్. ఎక్కడైనా కానివ్వండి, బిట్వీన్ ఎనీ టూ సైడ్స్, ఈ రెండు సైడ్స్ మధ్యలో చూసినా 120 ఉంటుంది, ఇక్కడ ఈ రెండు సైడ్స్ మధ్య చూసినా 120 ఉంటుంది, ఎక్కడ చూసినా 120 డిగ్రీస్ ఉంటుంది. ఓకేనా? అండ్ ఇఫ్ యూ మెజర్ ద సైడ్స్, ఆల్ ద సైడ్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ ఇన్ లెంత్. ఇవన్నీ కూడా ఈక్వల్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ ద వే యూ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ ద రెగ్యులర్ polygons. The rest of the procedures we will see later.